Dear students, in the last class we discussed about the topic changes in demand. We studied that in two ways there occur changes in demand. First thing is expansion and contraction of demand, movement along the demand curve. The movement along the demand curve is due to the changes in the price of the commodity. When there occur a change in price, demand may expand or contract. The second form of change is known as shift in demand curve. That is, increasing demand or decreasing demand. Increasing demand and decreasing demand is due to changes in factors other than price. രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, വിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. രണ്ട്, വില അല്ലാതെ മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായി ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ പറയുന്ന പേരാണ് increasing demand or decreasing demand. Today we are going to discuss about the topic market demand. What you mean by market demand? Market demand is the horizontal summation of individual demand. When we add the demands of different consumers in a market, we get market demand. ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ധാരാളം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഡിമാൻഡ് കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ്. ഇൻ അവർ എക്സാമ്പിൾ, there are two consumers in a market, consumer A and consumer B. There are two consumers, consumer A and consumer B. First, we can discuss the quantity demanded by consumer A at a different price level. When the price is rupees 10, quantity demanded by consumer A is 7. When price increases to 20, demand decreases to 5. When price increases to rupees 30, consumer A demands only 3 units of commodity. When price again increases to rupees 40, consumer A demands only 1 unit of commodity. Then consumer B. When price is rupees 10, demand is 6. Consumer B demands 6 units of commodity. When price increases to rupees 20, demand decreases to 4. Consumer B only purchase 4 units of commodity. When price again increases to rupees 30, consumer B purchase only 2 units of commodity. When price increases to 40, consumer B purchase only 1 unit of commodity. ഇവിടെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സാണുള്ളത്. ഒന്ന് കൺസ്യൂമർ എ, കൺസ്യൂമർ ബി. രണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സാണുള്ളത്. നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെയും ഡിമാൻഡുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, കൂട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ്. നെക്സ്റ്റ്, മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ. There are two columns, price and market demand. Then price 10. When price is 10, market demand is 13. We get the amount 13 by adding 7 and 6. 7 units are demanded by consumer A and 6 units are demanded by consumer B. When we add 7 and 6, we get the market demand for that commodity at rupees 10, that is equal to 13.
Then when price is 20, when the market price of that commodity is 20, the demand is equal to 9. 5 plus 4. 5 plus 4 is equal to 9. When price increases to 30, market demand is equal to 5. 3 plus 2. 3 plus 2 is equal to 5. When market price is equal to 40, demand is equal to only 2. 1 plus 2, 1 plus 1 is equal to 2. So, by adding the individual demand schedules, we can get the market demand schedule. Then we can draw the market demand curve by the horizontal summation of individual demand curves. We get market demand curve. First we can draw the demand curve of consumer A. Price quantity demanded is measured on the OY axis. At the OX axis we measure quantity demanded, and at the OY axis we measure price. When price is 10, 20, 30, 50. When price is equal to 10, consumer A demands 7 units of commodities. When price is 10, 7 units of commodities. When price increases to 20, demand is only 5. When we join these points, we get the demand curve of consumer A. Demand curve of consumer A. Consumer A's demand curve is this DA, demand curve of consumer A. Then demand curve of consumer B. Ten, 20, 30, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6. When the price is rupees 10, quantity demanded is equal to 6. When price increases to 20, demand decreases to 4. When price again increases to rupees 30, demand decreases to 2. When we join these points, we get the demand curve of consumer B. D, demand curve of consumer B. Then next we can draw the market demand curve. Market demand curve, when we plot the points in the market demand schedule, we get the market demand curve.
price 10, 20, 30, 40, 50. When price is rupees 10, quantity demanded is equal to 13. When price increases to 20, demand decreases to 9. When price 30, demand is equal to 5. 40. When we join these points, we get the market demand curve. Market demand curve. മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കർവ്സ് കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. ആദ്യം മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂള് വരയ്ക്കുക, കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് വരയ്ക്കുക. ഈ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവിൻ്റെ ഷെഡ്യൂളും ഡയഗ്രാമും നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കണം. നന്നായി പഠിക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.